students. Now we are going to discuss about quality of service, QoS. Okay, QoS, quality of service, is an overall performance measure of computer network. It's an overall performance measure of computer network. Overall performance measure of computer network, that is the ability to provide different priority to different applications, users or data flow, or to guarantee certain level of performance to the data flow. Okay, quality of service is the ability to provide different priority to different applications, users, data flow, or to guarantee certain level of performance to the data flow. Okay, that is QoS, quality of service, is something flow seeks to attain. Okay, next, flow means what? It's a stream of packets from source to destination, that is known as flow. Stream of packets from source to destination is known as flow. Each flow is characterized by 4 parameters, that is 4 requirements. First one is reliability. Each flow is characterized by 4 parameters: reliability, delay, jitter, bandwidth. Okay, these are the 4 flow characteristics. First one is reliability. Reliability means what? It is concerned with ability of a network to carry out desired operation according to its specification. That is the ability of the network to carry out desired operation. Okay. Next one is delay. Delay means what? Amount of time required to transmit a packet. That is known as delay. It is the amount of time required to transmit a packet. Next is bandwidth. It's the amount of information that can be transmitted over a network in a given period of time. Okay, in a particular amount of time, how much information can be transmitted over a network? That is known as bandwidth. Next is jitter. Jitter is a variation in packet arrival time. That is variation in delay for packets belonging to the same flow. Same flow il varuna packets receive ചെയ്യുന്നതിന്റെ delay അതിലുള്ള variation ആണ് jitter കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Variation in packet arrival time, that is known as jitter. These are the 4 flow characteristics of QoS, quality of service. Next we'll see the techniques for achieving quality of service. What are the different techniques for achieving quality of service? First one is over provisioning. Techniques for achieving quality, for improving quality of service. First one is over provisioning. Okay, first technique to improve quality of service is over provisioning. Over provisioning is to provide greater router capacity, buffer space and bandwidth. Okay, it is expensive technique. Over provisioning means this for providing greater router capacity, buffer space, bandwidth. Second one is buffering. Second technique for improving quality of service is buffering. Okay, flows can be buffered on the receiving side before it is delivered. Okay, flows receiving side oru flow endu buffer ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, it does not affect reliability or bandwidth and increases delay. Okay, it also helps to reduce jitter. That is
Buffering. Flows can be buffered on the receiving side before it is delivered. Does not affect reliability, bandwidth, and increases delay and helps to reduce jitter. Next one is traffic shaping. Okay, traffic shaping means it is a mechanism to regulate or control average rate of data transmission. Okay, rate data transmission rate regulate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് traffic shaping. It's a mechanism to control the amount of rate of traffic sent to the network. Okay, it reduces the traffic on server side other than client side. Okay, when a connection is set ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസർ മെഷീൻ ആൻഡ് സബ്നെറ്റ് എഗ്രി ഓൺ certain level of traffic pattern for that circuit. ഓക്കെ, ഒരു കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ യൂസർ മെഷീനും സബ്നെറ്റും ഒരു certain level of ട്രാഫിക് പാറ്റേൺ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെന്റ്. ഓക്കെ, എന്താ സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ യൂസർ മെഷീൻ ആൻഡ് സബ്നെറ്റ് എഗ്രി ഓൺ എ certain traffic pattern for that circuit. That is known as service level agreement. Okay, it reduces congestion. ഇത് congestion കുറക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. Okay, traffic shaping എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ it is a mechanism to regulate or control the average rate of data transmission. Okay, service level agreement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when a connection is set up, connection set ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ user machine and subnet agree certain level of traffic pattern for that circuit. That is known as service level agreement. Okay, it also reduces congestion. Two different traffic shaping techniques are, first one is leaky bucket, second one is token bucket. Leaky bucket and token bucket are the two traffic shaping techniques. Okay, this two will be discussed in next class, next video. Okay, next one is overprovisioning, buffering, traffic shaping. Next one is resource reservation. Resource reservation, that is data flow depends upon different resources like buffer, bandwidth, CPU time, etc. Okay, any data flow depends upon these resources like buffer, bandwidth, CPU time, etc. QoS, quality of service, can be improved by reserving these resources. Okay, quality of service improve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെ? ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലോന് വേണ്ട റിസോഴ്സ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. Okay, next techniques to improve quality of service is admission control, admission control. That is, admission control means it's a mechanism used by the router to accept or reject flow based on the flow parameters. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ റൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്മിഷൻ കൺട്രോൾ. അഡ്മിഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? refers to the mechanism used by the router to accept or reject flow based on the flow parameters. Okay, before accepting each flow for processing, ഓരോ ഫ്ലോയും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റൂട്ടർ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും? ഫ്ലോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. Okay, admission control എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a mechanism used by a router to accept or reject flow based on the flow parameters. Okay, before accepting each flow for processing, router check flow specification for judging if it can take and handle new data. Okay, that is, it check its capacity in terms of bandwidth, buffer size, CPU speed, etc. Okay, ഓരോ ഫ്ലോയും പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ റൂട്ടർ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും?
അതിന് വേണ്ട കപ്പാസിറ്റി, അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആയാലും ബഫർ സൈസ് ആയാലും CPU സ്പീഡ് ആയാലും അതൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് packet scheduling. Next, technique to improve quality of services, packet scheduling. In the case of packet scheduling, packets from different flows arrive at switches or router for processing. Different flows നിന്നുള്ള പാക്കറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും, സ്വിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടറിലെത്തും. പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ടറിലെത്തും. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോസ് എത്തും. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോസിൽ നിന്നുള്ള പാക്കറ്റ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോസ് arrive at a switch or router for processing. Server scheduling techniques are designed to improve quality of service. First one is several scheduling techniques are designed to improve quality of service. First one is FIFO. First one is FIFO queuing. Second one is priority queuing. Third one is weighted fair queuing. Okay, first one is FIFO queuing, priority queuing, weighted fair queuing. These are the 3 packet scheduling techniques designed to improve quality of service. Okay, first one, we'll see one by one. First one is FIFO queuing. Okay, in the case of FIFO queuing, packets wait in a buffer until node is ready to process them. Okay, packets ബഫറിൽ തന്നെ ക്യൂവിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഒരു നോഡ് അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവുന്നത് വരെ. ഇഫ് അറൈവൽ റേറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ആവറേജ് പ്രോസസിംഗ് റേറ്റ്, ക്യൂ വിൽ ഫിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂ പാക്കറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കാർഡഡ്. സേ ദിസ് ഫിഗർ. പാക്കറ്റ് അറൈവൽ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ക്യൂ ഫുള്ളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. എസ് ആവുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പാക്കറ്റിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. നോ ആവുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യൂവിലോട്ട് പാക്കറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ത്രോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രോസസ്സർ ഡിപ്പാർച്ചർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിഫോ ക്യൂ. ഫിഫോ ക്യൂവിന്റെ കേസിൽ പാക്കറ്റ് അറൈവലാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാക്കറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യും, ക്യൂ ഫുള്ളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. ക്യൂ ഫുള്ളാകുന്ന കേസ് ആവുമ്പോൾ പാക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയും. പാക്കറ്റിനെ ക്യൂവിലോട്ട് എടുക്കാതെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയും. ക്യൂ ഫുൾ അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പാക്കറ്റിനെ ക്യൂവിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അണ്ടിൽ നോഡ് ഈസ് റെഡി ടു പ്രോസസ് ദം. ഈ ക്യൂവിൽ ഈ ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. നോഡ് അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വരെ ക്യൂവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് ആ കേസിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത പാക്കറ്റിനെ പ്രോസസറിന് വിട്ടുകൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാക്കറ്റ്സ് വെയിറ്റ്സ് ഇൻ എ ബഫർ until node is ready to process them. Here, if this arrival rate is greater than the average processing rate. ഓക്കെ, ഇത് അറൈവലിന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താ വരുക, ക്യൂ എപ്പോഴും ഫുൾ ആയിട്ട് കാണിക്കും. ക്യൂ എപ്പോഴും ഫിൽ ആയിരിക്കും. ആ കേസിൽ പാക്കറ്റ് എപ്പോഴും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ FIFO queuing. Next one is priority queuing. In the case of priority queuing, packets are first assigned to priority class. Packets priority class assign ചെയ്തു കൊടുക്കും. Packets are first assigned to priority class. Each priority class has its own queue. Okay, in the case of priority queuing means what? ആദ്യം പാക്കറ്റ്സിനെ ഫസ്റ്റ്
പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഈ പ്രയോറിറ്റി ഓരോ പ്രയോറിറ്റി ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്യൂവിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. The packets in highest priority queue are processed first. Highest priority queue ആയിരിക്കും ആദ്യം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സെർവിങ് എ ക്യൂ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എംപ്റ്റി. സിസ്റ്റം ഓരോ പ്രോസസ്സിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോൾ വരെ? ക്യൂ എംപ്റ്റി ആവുന്ന കേസിൽ വരെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മെയിൻ പ്രോബ്ലം? എപ്പോഴും ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ക്യൂ ആയിരിക്കും പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സ്റ്റാർവേഷൻ, അല്ലേ? ഫിഫോ ക്യൂവിന്റെ കേസിൽ ആദ്യം പാക്കറ്റ്സിന് പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പാക്കറ്റ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കും? പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, പ്രയോറിറ്റി ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രയോറിറ്റി ക്ലാസ്, ഈച്ച് പ്രയോറിറ്റി ക്ലാസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യൂ. ഓരോ പ്രയോറിറ്റി ക്ലാസ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്യൂ ഉണ്ട്. ഏതാണോ പാക്കറ്റ്സ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂയിലുള്ള പാക്കറ്റ്സ് അതിനെ ആയിരിക്കും ആദ്യം പ്രോസസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, see this figure. Classifier. Okay, see this figure. പാക്കറ്റ് അറൈവൽ. ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്ലാസിഫയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ആണ്. സപ്പോസ് ഈ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയിലെ പാക്കറ്റ്സിനെ ഈ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ലോ പ്രയോറിറ്റിയിലെ പാക്കറ്റ്സിനെ ലോ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ലോ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ പ്രോസസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂയിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെയ്റ്റഡ് ഫെയർ ക്യൂയിങ്. ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കമ്പയർഡ് ടു first two cases, FIFO queuing and priority queuing. Compared to FIFO queuing and priority queuing, weighted fair queuing is better method. Here packets are still assigned to different classes, okay, and admitted to different queues. Okay, packets in different classes il koduthu different queues like admit cheyidundam. Queues are weighted based on the priority of the queues. Okay, oro queue and the weight kodutitundavum based on the priority of the queues. Higher priority means higher weight. Okay, high priority nilene high weight kodukkum, low priority nilene low weight kodukkum. Based on the priority the queues are weighted. Okay, priority അനുസരിച്ച് queueനെ weight കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. System processes each queue in a round robin fashion with the number of packets selected from each queue based on the corresponding weight. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രോസസ്സും ഓരോ ക്യൂവും എങ്ങനെയാ? ഓരോ ക്യൂവും പ്രോസസ് ചെയ്യല് റൗണ്ട് റോബിൻ ഫാഷനിലായിരിക്കും വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ് സെലക്ടഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ക്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ്. ഈ വെയിറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ക്യൂവിനും പാക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റഡ് ഫെയർ ക്യൂയിങ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഹിയർ ഓൾസോ പാക്കറ്റ്സ് ആർ അസൈൻഡ് ടു പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്യൂസ്. Based on the priority, the queues are weighted. Okay, that is higher priority means higher weight. The system processes each queue in a round robin fashion with the number of packets selected from each queue based on the corresponding weight. Okay, these are the different techniques for improving quality of service. First one, first case നമ്മൾ ഓവർ പ്രൊവിഷനിങ്, ബഫറിങ്,
traffic shaping il രണ്ട് algorithm leaky bucket and token bucket that will be discussed in next class. Then next is package scheduling, admission control, resource reservation. These are the different techniques for achieving quality of service. So all about quality of service. Thank you.